ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ we needed someone who had ਗਿਆਨ, who knows academically something about Sant Jarnail Singh ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। So I'm ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ you got myself today, and for that I do honestly apologize. ਪਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? Because ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ come, I want you to do this particular talk. I couldn't say no to a ਸੇਵਾਦਾਰ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ, and if they ask, then it's our duty, our farz to respond accordingly. So what I'm going to talk about, Sat Sangat Ji, is one of the greatest Sikh generals of all time. I know that the Qawm ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ title ਦਿੱਤਾ the greatest Sikh general of the 20th century, Amar Shaheed Sant Jarnail Singh ji Khalsa Bhindranwale. This Surma Jodha Paropkari, this true Sant, because Sant ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, is what Sant Jarnail Singh ji was. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ? what tradition? That tradition of Tan Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj themselves, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, to stand up against tyranny, stand up for righteousness. That read. 1947, this Surma comes onto this planet. 2nd of June. A Pind Road Day, 1947, Sat Sangat Ji, is that same time when India is now partitioned. The British are leaving. ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ within 2 days, 14 hours, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕਦਮ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, this is our homeland, the Sikh homeland that we talk about. Nearly 58% of your geographical area is given to Pakistan. All those ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ of ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ themselves. That Pavitra Tati of Nankana Sahib is literally 82 to 92 kilometers from the border. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। Why didn't they? Because ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, they're going to cut you off from the roots. That's why Sat Sangat Ji, आज every single Gurdwara Sahib, every single Gursikh ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ 2 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਨਕ ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ।
ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖਾਲਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। 1947, in that turmoil, this surma comes into this being. Sant Jarnail Singh ji, Khalsa Bhindranwale, you're going to hear so much out there, propaganda, false propaganda, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਸੀਗਾ, load of nonsense. ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਮੰਜੀ ਹੋਲ ਤੇ ਆਪ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। There was no evidence, there was no ਸਬੂਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ false propaganda ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। This tradition is old. It's used in every country in the world. If someone's going good and they're going and they're telling the failings of that government at the time, then what they'll do is they'll use the propaganda machinery that has at their will to dispose. Because no one wants to stand with someone that's been tainted. But that surma, or sant, this is where that sant comes into. And this is what that tradition, what Guru Nanak Dev Ji started. This is where the sant, this is where the, you can ask the sant hunda ki, this is a sant now. Because the concept of Miri Piri Guru Har Gobind Pasha Chalati. But that concept of Khalsa, that sant surma concept, that saint soldier surma concept is a sant. Palla sant fir sipahi. Sant Jarnail Singh aap katha karte rahe, aap amar shikaunde rahe in their thousands. So we're looking at Punjab now. If you look at Punjab today, this is what similar halat of Punjab just 40 years ago. Sade nojwan patat hoi jande sige, they're going away from Sikhi. Sade nojwan nashe wal chali jande sige, they're going towards drugs and alcohol. And what Sant Jarnail Singh did is put a stop to that. They put a stop to it. Because while you're intoxicated, while you're under the influence of drugs, what happens, and this is what we need to understand this, is a disruption strategy. It's an actual program that is written, that these guys follow. Disruption strategy. If you, in your family, if your father is alcoholic, and he's beating your mother or your children, you haven't got time to think about the pant. If your child is dying because he's so intoxicated, or you haven't got time to think about the pant. Your dhyan is your child. And if you've got thousands upon thousands of people that are nashatari, those are thousands of families that are not thinking about what's about to happen. You haven't got the time. It's like here in this country. If I say nojwan bacche, je sadiyan bachchiyan karo nikal jandiyan, do you reckon that parwas thinking about the pant? It's another family gone back into that disruption strategy. This is how they play this. They know that if they pump the Punjab with nasha, they're not going to be thinking about what's happening to them. You haven't got time. And Sant Jarnail Singh was stopping that. And when they were stopping that, what was happening? People started to listen, wake up. That's what Sant is. They're going to wake you up. This Sant was so powerful that Ajbi, even if you went home today and you said, you know what, I'm going to take out 2-3 hours of my time over the next week or next few days, all in remembrance of all those shaheeds, and all I'm going to do is go and listen to Sant Jarnail Singh's speeches. Watch what happens at the end of those speeches. Because what Sanji talked about then is right now. That's why every Nojwan across the world, that's the Himachal Pradesh came from Punjab. We lost that so much geographical area, we've lost it. No one's even talking about getting it.
No one's even talking about how we're going to do it because that disruption strategy is working. Now it's working in the form of, if they can come to you and say, Amrada Sayya, what's happening is the Jathebandiyan are fighting between themselves. While the Jathebandiyan are fighting between themselves, the Sarkari agents, they are now becoming the representatives of your SCOM. वो कह रहे हैं कि ए सिक्खिया आ तुसी कर सकते हैं आ नहीं कर सकते और असी कदों जागना ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੁਡਨ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਠਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਬਣਿਆ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ why we're educated people we've got paisa we're educated but then why are we still losing on this buckle because the ideology if you've come to the satsang today in Maharaji Hazuri and you've learned and you want to talk about Sant Jarnail Singh ji Khalsa Bhindranwale एक चीज तुसी जरूर लेके जाओ वापस अपने घरां दे विच अपने जीवन च महाराज अरदास करो महाराज कृपा करन साडे ते कि जेड़ी सोच गुरु साहब ने आप रखी ते रखन दी प्रचार कीता वो सोच साडे मनां च आ जावे and we live by that सोच पंथ वसे मैं उजड़ा Man Chaukne. This was the ichha, this is the wish of Guru Gobind Singh Maharaj themselves. I'm not asking anybody to say do this. I want you to just think about what that means as a panth, as a collective panth. Where are we going? The grooming epidemic in our community at the moment is ripe. Alcohol, drug abuse. Sade nojwanan ch ithe nahi Canada dekh lo, Canada dekh lo, Punjab nu dekh lo. What are we doing? What used to happen, Satsang ji, at Vaisakhi samay and the Diwali the samay, two times throughout Ityas, what used to happen? Everyone used to get together. The Khalsa did, in particular. I know the Khalsa did. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? What's our priorities of the nation? When was the last time we sat down and found out what priorities are? What's our priority in Smedley, for example? When we sat down, if we've got, look at the Komi Nishane, nationhood, and what are the goals, aspirations of a nation, we need to go back to what Sant Jarnail Singh ji was saying in regards to what the Qom and what the Nishane are. And my parliamentary ke pani number to two other things very importantly. एक कि सासंग जी असी आखले और ideology ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ this is important and ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ this probably about only 100 of you ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ I tell you why you ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ because on this Monday evening you could have been doing what every other Sikh family at the moment is doing but you chose to come into the Darbar, the King of Kings, and remember the Shaheeds. You did Jope Sabs in remembrance of the Shaheeds. That is massive. How big is that? Because what the Katha Vajiks that you got missing here and also here, they were telling you that even to get to Sachkhand, right? Not every Sant will get there. Not every Gursikh will get there. And the one person that's guaranteed to get to Sachkhand is the Shaheeds. And unna di yaad vich tusi jod baithe bhakti kar rahe ho. That's massive. Don't underestimate that. I promise you, don't underestimate that. Another thing I'll add to you, and I think this is how lucky and blessed you are, because check this out. Tusi to socha hoga, but guess what? Maharaj chose for you. Maharaj chose you to come into the Darbar today to do that Naam Simran, to do the Ishtofe Sahib, to listen to the Vachara of the Shaheeds. That is massive. Why? और तुसी देखना कि क्यों महाराज तुसी आज क्यों लेके आए दरबार साहब? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਚਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? It's 35 years later, Satsang ji, and today one thing that I want to talk about very quickly is
even now, the false propaganda is working at its full. Soon as you mention Sant Jarnail Singh, you mention Khalistan, they call you a militant, they call you an extremist. And that ideology has set in even in this government here today.